Right, now take down sum number 5. Sum number 5, subdivision 3 and subdivision 4 நம்ம இங்க work out பண்ண போறோம். புரியுதா? ரெண்டு 10 marks போட போறோம். Now please take down exercise 4.3, sum number 5 and subdivision 3. Now it is given that satellite la சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கலாமா? Now find the eccentricity, center, foci and vertices of the following hyperbolas and also draw their diagrams. Now what is the question? Take down x square minus 4y square plus 6x plus 16y minus 11 which is equal to 0. எக்ஸாமினேஷனில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சம் தான் வரும். புரியுதா? சம்மை பார்த்தோன்னே நீங்கள் வந்து எலிப்ஸா இல்லை ஹைப்பர்போலான்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படின்னா எலிப்ஸில் வந்து இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே வில் பி ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் இருந்தாவே அது எலிப்ஸ் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிடலாம். ஹைப்பர்போலாவில் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயரும் ஆப்போசிட் சைனில் இருக்கும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாசிட்டிவ்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். அது போகட்டும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹைப்பர்போலா நம்ம பார்த்தோம் போன கிளாஸ் இல்லையா? இது டைப் 1 இல்லை டைப் 2 எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு செக் பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது. இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் பாருங்கள் -11, இமிடியேட்டாக இந்த -11 ரைட் சைடில் கொண்டு போங்களேன். அப்போ என்ன வரும்? +11 வந்தால் டைப் 1 ஹைப்பர்போலா. அதே நீ கான்ஸ்டன்ட்டை கொண்டு போகும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மைனஸ் வந்ததுன்னா தட் பிலாங்ஸ் டு டைப் 2. அடுத்த சம பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. கடைசி டேர்ம் என்ன இருக்குது? கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் 18 +18 இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த +18 அந்த பக்கம் கொண்டு போனால் என்ன ஆகும்? அப்போ டைப் 2 இமிடியேட்டாக நீ சம் போடும்போதே முடிவு பண்ணிடணும் அங்கேயே. Right? Now take down, group all the x terms, you group the y terms and shift this -11 to the right hand side. இப்போ என்ன வரும் பாருங்க? You will get x square plus 6x plus minus 4y square plus 16y which is equal to 11. Now this implies x square plus 6x. Now in this, you tell me what is the common factor? எப்போவுமே ஹைப்பர்போலாவில் சென்டரில் வந்து மைனஸ் சிம்பிள் வரும். அதனால் நீங்கள் -4 வெளியே எடுக்கணும். புரியுதா? -4 வெளியே எடுங்க. ஸோ யூ வில் கெட் y ஸ்கொயர் minus 4y which is equal to 11. Now அந்த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் என்னவாக இருக்கணும்? இங்கே 1 இருக்கணும். Now write this x square plus 6x as it is. Now tell me what is the coefficient of x here? 6. 6ல half எவ்வளவு சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? 3. அந்த 3 ஸ்கொயர் பண்ணிக்கங்க. ரைட் +9 and -9 அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ரைட் +9 and -9 -4 into அதே மாதிரி you write y square -4y plus what is the coefficient of y? -4. -4ல பாதி எவ்வளவு? -2. -2 ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. அப்போ ரைட் +4 -4 which is equal to 11. Now this implies the first 3 term வந்து I can write x plus 3 the whole square minus 9 and -4 into அதே மாதிரி first 3 term y minus 2 the whole square minus 4 which is equal to 11. Now this implies x plus 3 the whole square minus 9 minus of multiply term by term 4 into y minus 2 the whole square. Now -4 into -4 வந்து plus 16 which is equal to 11 and this implies x plus 3 the whole square minus 4 into y minus 2 the whole square and you tell me what is 16 minus 9? 7. 16 minus 9 எவ்வளவு சொன்னீங்க? 7 which is equal to 11. Now this implies x plus 3 the whole square minus 4 into y minus 2 the whole square is equal to 7 இந்த பக்கம் கொண்டு போனால் -7 ஆகிடும். ஏற்கனவே அங்கே 11 இருக்குது. 11 minus 7 will become 4. அடுத்த ஸ்டெப் வந்து divide throughout by 4. Divide throughout by 4 which implies you will get x plus 3 the whole square by 4 minus 4 into y minus 2 the whole square by 4 which is equal to 1. Cancel this 4 and 4.
Now you will get x plus 3 the whole square by 4 minus of y minus 2 the whole square by 1, which is equal to 1. Now call this as equation number 1. இதுக்கப்புறம் அந்த ellipse நம்ம பண்ணோம் பாத்தீங்களா, அதே மாதிரி தான். Let us take x plus 3 as capital X and you take y minus 2 as capital Y. So equation 1 implies what you will get? Capital X square by 4 minus capital Y square by 1, which is equal to 1. And you call this as equation number 2. But the equation 2 in the form, equation 2 is of the form x square by a square minus y square by b square, which is equal to 1. Equation 2 is of the form x square by a square. Equation 2 is of the form x square by a square minus y square by b square, which is equal to 1. You call this as equation number 3. Now from 2 and 3, can you tell me what is the value of a square? A square வந்து 4. அப்ப a என்ன வரும்? A வந்து will become 2. அதே மாதிரி b square சொல்லுங்க பார்க்கலாம். b square 1. So b ஓட வேல்யூ வந்து it is also 1. So கையோட eccentricity கண்டுபிடிங்க. We know that what is the formula? E is equal to root of a square plus b square by a square. Hyperbola ல சென்டர்ல பிளஸ் வரும். ellipse ல வந்து சென்டர்ல மைனஸ் வரும். Now substitute all the values. What is a square and b square? 4 plus 1 by 4. So which is root of 5 by 4, which is root 5 by root 4. So that is root of 5 by, what is root 4? 2. So eccentricity oda value enna vandirukku? Square root of 5 by 2. அப்புறம் நம்ம வந்து foci வர கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? foci ல என்ன ஃபார்முலா வரும்? plus or minus ae, 0, right? அதனால ஓரமா நீங்க ae முன்னாடியே எழுதி வச்சுக்கங்க. a into e, because இது வந்து நமக்கு foci க்கு தேவைப்படும் இல்லையா? a ஓட வேல்யூ என்னப்பா? 2. And what is the value of e? Root of 5 by 2. Cancel பண்ண என்ன வரும்? It is root 5. Now next வந்து you draw the tabular column. Tabular column draw பண்ணி எழுதுங்க நீங்களே. Components. Refer to capital X, capital Y axis. So it is components. Refer to capital X, capital Y axis, and refer to small x and small y axis. Now from this you must tell me what is the value of small x. It is capital X minus 3. Capital X minus 3. And tell me from that what is the value of small y? Capital Y plus 2. First வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போறீங்க? We are going to calculate the center இல்லையா? Refer to capital X, capital Y னா உங்களுக்கே தெரியும். What will be the center? 0, 0. So this is capital X and this is capital Y. You substitute capital X equal to 0 here. What is 0 minus 3? Minus 3, 0 plus 2 is how much? 2. அதுக்கப்புறம் vertices கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? What is the formula? இது வந்து type 1 hyperbola தானே? அப்போ plus or minus a, 0 வரும். Tell me what is the value of small a? A வந்து என்னப்பா? 2 வரும். So plus or minus 2, 0, which is minus of 2, 0 and plus 2, 0. Now this is your capital X, this is your capital Y. Now substitute again. Capital X is equal to minus 2 here. What is minus 2 minus 3? Minus 5 varum. Comma. You put capital Y is equal to 0 here. What is 0 plus 2? 2 varum. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த 2 இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. 2 minus 3 எவ்வளவு? Minus 1, 0 plus 2 is again 2. So minus 5, 2 and minus 1, 2 the vertices. Vertices of the hyperbola. Number 3 is foci. Foci என்ன formula? இப்போதான் சொன்னேன் நான். Plus or minus ae, 0. So that is plus or minus. What is ae? அங்க value பாருங்க. It is square root of 5. Square root of 5, 0.
which is minus root 5 comma 0 and plus root 5 comma 0. Now you substitute capital X is equal to minus root 5 here, minus root 5 minus 3 comma. You put capital Y is equal to 0 here. What is 0 plus 2? 2. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த root 5 இங்கே அப்ளை பண்ணுங்க. root 5 minus 3 comma என்ன வரும்? 2. And what is the last one? Eccentricity. Eccentricity என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க? root of square root of 5 by 2. So it is square root of 5 by 2. So this is the eccentricity of hyperbola. So next one we have to draw diagram. So first வந்து நம்ம என்ன plot பண்ண போறோம்? என்ன plot பண்ண போறோம்? Center. You draw two axes, x axis and y axis. Now what is the center of the hyperbola? What is the center of the hyperbola? Minus 3 comma 2. Minus 3 comma 2 எங்கே வரும்? X is equal to minus 1, minus 2, minus 3. Y is equal to 1, 2. So அந்த பொசிஷனில் கரெக்டாக நீங்கள் C போட்டுக்கங்க. C denotes, C refers to what? Center. அதுக்கப்புறம் vertices எழுதுங்க பார்க்கலாம். Vertices என்னது? minus 5 comma 2. minus 5 comma 2 எங்கே வரும்? X is equal to minus 4, minus 5. You mark this point as capital A. And what is the other end? minus 1 comma 2. minus 1 comma 2 na இந்த point வந்து you mark this as A dash. அப்புறம் after plotting the vertices, you draw the diagram. ஹைப்பர்போலா டிரா பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக வந்து ஆரிஜினில் பாஸ் பண்ணக்கூடாது. புரியுதா? ஏன்னா அந்த கடைசியில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருந்தாவே ஹைப்பர்போலா வந்து கர்வ் எந்த கர்வுமே சரி ஆரிஜினில் பாஸே பண்ணாது. இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து எங்கே படிப்போம் அப்படின்னா சாப்டர் 6 படிப்போம். ஒரு செக்ஷன் தனியாக இருக்குது, கர்வ் ட்ரேசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? அங்கே நான் அப்போ சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து we have to plot foci. foci பிளாட் பண்ணணும் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு என்ன பாயிண்ட்டு? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 5 minus 3 comma 2. ரூட் 5 ஓட வேல்யூ என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரூட் 5 ஓட வேல்யூ வந்து 2 பாயிண்ட் சம்திங். 2 பாயிண்ட் சம்திங் மைனஸ் 3ன்றது என்ன வரும்? மைனஸ் 0 பாயிண்ட் சம்திங். மைனஸ் 0 பாயிண்ட் சம்திங் கமா 2 எங்கே வரும் அப்படின்னா இங்கே வரும். மைனஸ் 0 பாயிண்ட் சம்திங் கமா 2. இந்த பாயிண்ட்டை வந்து யூ மார்க் திஸ் ஆஸ் F1. இங்கே மேலே வரும் கரெக்டாக. மைனஸ் 0 பாயிண்ட் சம்திங் கமா 2 இங்கே நேராக மார்க் பண்ணுங்க. அதான் F1. வாட் இஸ் அதர் ஃபோக்கை? minus root 5 minus 3. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி minus root 5 வேல்யூ என்ன? 2 point something. So minus 2 point something minus 3 என்ன வரும்? minus 5 point something. minus 5 point something comma 2 அப்படின்னா இங்கே வரும். minus 5 point something comma 2 னா இந்த இடத்துல வரும். You mark this point as F2. அந்த பாயிண்ட்டை F2 னு மார்க் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து along the center we have to draw two lines. ஒரு லைன் எப்படி இருக்கணும்? x axisக்கு parallel இருக்கணும் இல்லையா? Call this as capital X and draw one more line along the center. That line should be parallel to y axis and mark this as capital Y. So நம்ம center plot பண்ணியாச்சு, vertices plot பண்ணியாச்சு, அடுத்தது foci-யும் plot பண்ணியாச்சு, right? That's all. So 10 marksல இந்த மாதிரி நீங்க examinationல கேட்டா நீட்டா அந்த மாதிரி present பண்ணணும். Now take down subdivision 4. What is subdivision 4? X square. அந்த question எழுதுங்க. Now what is subdivision number 4? Fifth sum, subdivision 4. So it is x square minus of 3y square plus 6x plus 6y plus 18 is equal to 0. Now this implies the x terms எல்லாம் group பண்ணுங்க, அதே மாதிரி y terms group பண்ணுங்க. அந்த plus 18 right hand side கொண்டு போங்க. அப்போ என்ன வரும்? You will get
you will get x square plus 6x plus minus of 3y square plus 6y, which is equal to minus 18. அடுத்த ஸ்டெப்பில் இது அப்படியே திருப்பி எழுதுங்க. x square plus 6x, இங்கேருந்து எது காமன் ஃபேக்டர் சொல்ல முடியுமா? 3யா மைனஸ் 3யா? மைனஸ் 3யை வெளியே எடுக்கணும். மைனஸ் 3 into you will get y square minus of 2y, which is equal to minus of 18. And this implies x square plus 6x minus 3 into y square minus 2y. அதே ஸ்டெப் தான் நம்ம திருப்பி எழுதியிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ணலாம், இங்கே நம்ம கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். Now that is x square plus 6x. Now tell me what is the coefficient of x? 6 வரும். 6ல பாதி எவ்வளோ? 3. 3 ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, 9, right? Plus 9 and minus 9. Minus 3 into y square minus 2y plus what is the coefficient of y? Minus 2 இல்லையா? Minus 2ல half எவ்வளோ? Minus 1. Minus 1 ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, 1 plus 1 minus 1, which is equal to minus of 18. And this implies முதல் 3 term எப்படி எழுதலாம்? x plus 3 the whole square minus 9 minus 3 into y minus 1 the whole square minus 1, which is equal to minus of 18. Now this implies x plus 3 the whole square minus 9. Now multiply term by term. Minus 3 into y minus 1 the whole square. What is minus into minus? Plus 3 is equal to minus 18. And this implies x plus 3 the whole square minus 3 into y minus 1 the whole square. Now tell me what is 3 minus 9? 3 minus 9 எவ்வளோ வரும்? Minus 6. Minus 6, which is equal to minus of 18. Now that is x plus 3 the whole square minus 3 into y minus 1 the whole square, which is equal to the minus 6 இந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகும்? Plus 6 ஆயிருமா? 6 minus 18 will give you minus of 12. எப்படி பார்த்தாலும் சரி, டைப் 1 டைப் 2 ரெண்டு ஹைப்பர்போலாலையும் நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன வரும்? 1 தான் வரும், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எழுதுங்க, டிவைட் த்ரூ அவுட் பை minus 12. Divide through out by minus 12. So this implies x plus 3 the whole square by minus 12 and minus 3 into y minus 1 the whole square by minus 12, which is equal to minus 12 by minus 12. Now I can cancel this and this. Now that is x plus 3 the whole square by minus 12. ரெண்டு மைனஸ் 2 போய்டும் இல்லையா? அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வரும்? y minus 1 the whole square by 4, which is equal to 1. இப்போ இங்கே பாருங்கள், இங்கே ப்ளஸ் டேர்ம் இருக்குது, இங்கே மைனஸ் டேர்ம் இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும், இதை நெக்ஸ்ட் எழுதணும். புரியுதா? y minus 1 the whole square by 4, இங்கே மைனஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அடுத்தது மைனஸ் வரும், மைனஸ் x plus 3 the whole square divided by 12, which is equal to 1. You call this as equation number 1. அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா? Let us assume that y minus 1 as capital Y and x plus 3 as capital X. So equation 1 implies capital Y square by 4 minus capital X square by 12, which is equal to 1. You call this as equation number 2. Now equation 2 is of the form, இது first type of hyperbola or second type of hyperbola? Second type of hyperbola. Second type of hyperbola oda standard equation எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும்? y square by a square minus x square by b square, which is equal to 1. இல்லையா? எழுதுங்க எல்லாரும். So equation 2 is of the form y square by a square minus x square by b square, which is equal to 1, and call this as equation number 3.
Now comparing 2 and 3, you tell me what is the value of a square? A square வந்து 4. அப்போ what is the value of a? A வந்து 2. Similarly, you tell me what is the value of b square? B square வந்து 12. B square 12 அப்படியே இருக்கட்டும். அங்கேருந்து நீ b லாம் எழுத வேணாம். ஏன்னா b வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. புரியுதா? எந்த ஃபார்முலாலும் b ஒன்றும் வராது எங்கேயுமே. a தான் ஒரு ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, கையோட எசன்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிங்க. இட் இஸ் ரூட் ஆஃப் a square plus b square by a square. Now that is root of, you tell me what is a square? A square value என்ன? 4 plus 12 divided by 4. So which is root of 16 by 4, which is root 4, and that is equal to 2 வரும் இல்லையா? eccentricity ஓட value வந்து it is 2. Now next, draw the tabular column components. Refer to capital X, capital Y axis, and refer to small x, small y axis. Now from this, you tell me what is the value of small x. The 3 எப்படி கொண்டு போங்க. அப்போ என்ன வரும்? Capital X minus 3. அதே மாதிரி இங்க இருந்து you tell me what is the value of small y. So that is capital Y plus 1. So first வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னப்பா, சென்டர் தானே. Refer to capital X, capital Y என்ன வரும்? You will get 0, 0. Call this as capital X and capital Y. இங்கே அப்ளை பண்ணப்போ என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். You put capital X equals 0 here. 0 minus 3 எவ்வளோ? minus 3, 1. Next வந்து vertices. Please remember that we are in type 2 hyperbola. Type 2 hyperbola னா இப்படி வரும் டயக்ராம். புரியுதா? அப்போ அதோட vertices என்ன ஃபார்முலா? 0, plus or minus a. 0, plus or minus a. So 0, plus or minus, can you tell me what is the value of a? A வந்து 2. இது ரெண்டா பிரிச்சு எழுதுங்க. 0, minus 2 and 0, 2. Now you substitute capital X equal to 0 here. What is 0 minus 3? Minus 3, minus 2 இங்கே அப்ளை பண்ணுங்க. What is minus 2 plus 1? minus 1. அதே மாதிரி இங்கே 0 மறுபடியும் அப்ளை பண்ண என்ன வரும்? minus 3, 2 இங்கே அப்ளை பண்ணுங்க. 2 plus 1 is 3. And the next one is I want foci. What is the formula? 0, 0, plus or minus AE. A ஓட வேல்யூ என்ன? 2. E என்னது? 2 தான். 2 into 2 multiply பண்ணுங்க. 4 வரும். So that is 0, minus 4 and 0, plus 4. Now you substitute capital X equals 0 here. What is 0 minus 3? Minus 3, you put capital Y is equal to minus 4. Minus 4 plus 1, minus 3 வரும். அதே மாதிரி 0 இங்கே அப்ளை பண்ணுங்க. இங்கே அப்ளை பண்ண என்ன வரும்? capital Xல minus 3. Next 4 இங்கே அப்ளை பண்ணுங்க. 4 plus 1 is 5. What is the last one? It is eccentricity. Eccentricity வந்து 2. Next வந்து we are going to draw the diagram. So this is x-axis and this one is y-axis. Now tell me what is the center of the hyperbola? Minus 3, 1. Minus 3, 1 plot பண்ணுங்க. X is equal to minus 1, minus 2 and minus 3. Y is equal to 1. This will be the center of the hyperbola. Next the vertices plot பண்ணுங்க. Vertices என்ன இது? Coordinates minus 3, minus 1. X is equal to minus 3 இங்கே வரும். Y is equal to minus 1 கீழே வரும். அப்புறம் mark this point as A dash. What is other end? Minus 3, plus 3. X is equal to minus 1, minus 2, minus 3. Y is equal to 1 இங்கே இருக்கு, 2 இங்கே, 3 இங்கே வரும்.
So அந்த diagram அப்படியே draw பண்ணுங்க. Next வந்து foci எங்க இருக்கு? What is the foci? -3, -3. So foci வந்து x is equal to -3, y is equal to -1, -2, -3. So this is your F2. And what is -3, where will be -3, 5? மேல இருக்கும். So இங்க 4, இங்க 5 மேல வரும். இங்க மார்க் பண்ணலாமா? That is F1. X is equal to -3, y is equal to 1, 2, 3, 4. இந்த இடத்துல 5 போட்டுருக்கேன். நேரா வந்து F1 போட்டுக்கங்க. சரியா? அவ்வளவுதான். So with this we have completed hyperbola, the important 10 marks. இன்னும் நம்ம வரையணும் அந்த ரெண்டு லைன்ஸ். அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? Draw 2 lines along the center. One should be parallel to y axis, call this as capital Y, and draw one more line along the center, and that line should be parallel to x axis. So we have completed the very important 10 marks in hyperbola.